everyone. So my dear future doctors and my dear bio buddies, hello nana mirandaru. A very good evening and welcome to this session. So all the NEET aspirants, 2026 aspirants, alage 2027 aspirants kuda మీ అందరి కోసం ఇక్కడ ఒక అప్డేట్ ఉంటుంది. సో యాజ్ యూ ఆల్ నో NCERT చేంజ్ అయింది, రైట్? సో ద న్యూ NCERT is not yet available in the market lo inka available ga ledu, isn't it? So 2026 aspirants, I hope meerandaru మీ preparation ni okay NEET 2026 exam kosam serious preparation already start చేసుకున్నారు, right? So NTA has not updated anything, new syllabus or ఏదైనా changes ఉంటుందా లేదా అని, that update has not been given by NTA yet. So that doesn't mean that we have to wait for NTA. NTA update chestene nen preparation start chestanu ani, ala cheste kanaga it will be really very late, too late for your preparation. Okay. ఇంకొకటి ఏంటంటే హార్డ్ కాపీ అండ్ న్యూ NCERT హార్డ్ కాపీ ఇంకా మార్కెట్ లో అవైలబుల్ గా లేదు. అట్లాంటి కేసులో ఓల్డ్ NCERT అంటే లేటెస్ట్ 2025 NCERT ఏదైతే ఉంటుంది ఆ ఓల్డ్ NCERT ని మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ 20 కరెక్షన్స్ ఆర్ దేర్. బయాలజీ టెక్స్ట్ బుక్ లో నేను మీకు బోత్ క్లాస్ 11th అండ్ క్లాస్ 12th లో ఉన్న 20 కరెక్షన్స్ మాత్రమే చెప్తాను. ఓకే, సో మీరు ఒక పెన్సిల్ లేకపోతే ఎనీ కలర్ పెన్ యూజ్ చేసుకొని టెక్స్ట్ బుక్ లో ఆ పర్టికులర్ చాప్టర్ లో టేబుల్ నంబర్ ఆర్ ఫిగర్ నంబర్ నేను చెప్తాను, ఇక్కడ ఆ పర్టికులర్ లైన్ ఆర్ వర్డ్ ని మీరు కరెక్షన్ చేసేయండి. సో ఇది మీరు చేస్తే కనుక ద సేమ్ ఓల్డ్ NCERT టెక్స్ట్ బుక్ ని మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో యువర్ మనీ విల్ బి సేవ్డ్. ఇంకొకటి ఏంటంటే టైం విల్ బి సేవ్డ్. ఎట్లా అంటే we should not wait for NTA to give the latest update or notification. So మనం ఎట్లాగో NCERT లో ఉన్న బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్, మెయిన్ కోర్ కాన్సెప్ట్స్ ఏదైతే ఉంటుంది అది మనం స్టార్ట్ చేసేయాలి. ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీలో ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్, బేసిక్ సబ్జెక్ట్ అదే వస్తుంది కదా మనకు. ఓకే, సో దేర్ విల్ బి స్లైట్ చేంజెస్ లైక్ సమ్ అడిషన్ ఆర్ సమ్ డిలీషన్ ఇన్ ద సిలబస్. అది మనం లాస్ట్ మంత్ లో కూడా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు, ఇజంట్ ఇట్? కానీ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉంటుంది అది ఫస్ట్ మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి విత్ ఆల్ ద రిక్వైర్డ్ కరెక్షన్స్. ఆ కరెక్షన్స్ కూడా ఒకసారి చూసేద్దాం. ఓకే, సో న్యూ NCERT లో మేజర్ చేంజెస్, all the changes I will be telling you now. So total 20, approximately 20 corrections are there. So along with me, ante video tarvata kuda evaraithe chustaro, so you just open the textbook and try to correct it along with me, ante. So pencil to meer corrections cheseyandi and same old NCERT ni use cheskoni please start your preparation. Don't wait for any syllabus update. Okay. Yes, Sonu, absolutely correct. Hi, Devil, aim to aims. Hi, Nana, Sunny, yes, Uchiha, good evening, Anita. Sonu, you are right. Okay, NTA update sudden ga eppudaina ravochu. So better manam with all those corrections we can start our preparation, right? So NCERT lo chudandi, biology lo if we talk about the chapters, how many chapters are there? Total we have 32 chapters. Okay. So manaku total 32 chapters, but changes are there only in 13 chapters. Bio lo, if we talk about class 11th and class 12th textbook, okay, biology lo total 32 chapters, only 13 chapters matrame corrections are there. Let us see what are those corrections, right? So aa 13 chapters okasari chuddam nana. Biological classification, cell the unit of life, biomolecules, photosynthesis in higher plants, respiration in plants, alage human physiology lo breathing and exchange, body fluids and circulation, locomotion and movement. ఈ 3 chapters. Chemical coordination, control and coordination, sexual reproduction in flowering plants, human reproduction, okay, and molecular basis of inheritance and evolution. ఈ 13 chapters మాత్రమే. You just open these 13 chapters. ఇప్పుడు నాతో పాటు కరెక్షన్స్ చేసేయండి. ఓకే, సో లెట్స్ బిగిన్ విత్ ద ఫస్ట్ చాప్టర్. సో చేంజెస్ ఆర్ దేర్ ఓన్లీ ఇన్ దీస్ 13 చాప్టర్స్ అండ్ టోటల్ 20 కరెక్షన్స్ ఓన్లీ. లెట్ us see. ఫస్ట్ 11th క్లాస్ చాప్టర్ చూద్దాం. ఫస్ట్ క్లాస్ 11th చాప్టర్ బయోలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్.
సో బయోలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్ లో ఓకే yes Sonu, there might be some typing error Nana, wait, yes okay, it was just a typing error, writing error. Okay, fine. So look here, biological classification lo changes in the spellings of scientific names. For example, old NCERT lo MW Vigernik spelling, spelling just corrected. Open your textbook and do the correction. Okay, here NCK, it is INCK, okay, INEK, yeah, it is INCK actually, got it? This spelling error you have to do the correction. Then CR Jacob disease lo, CR full form was not given in old NCERT, so in new NCERT this full form was given. For CR full form you can just make the correction. Inkokati entante next chapter, cell the unit of life. Cell the unit of life lo old NCERT scientist name, okay, Anton von Leeuwenhoek, Anton place lo it is now corrected to Antony. That's all. That's a small correction. Then inkoka scientist peru, okay, so Schwann scientist, there we have British zoologist. Old NCERT lo it was mentioned that he was a British zoologist, but actually he was a German zoologist and that is the correction. Okay, inkoka correction ikkada enti, third correction in this particular chapter, cell the unit of life lo prokaryotic cells. So the fluid matrix filling the, 1 minute, it is not visible, right? Yeah, so here the fluid matrix filling the cell is the cytoplasm. Fluid matrix kakuna, what the correction they have made is, it is semi-fluid. Okay, instead of fluid here it is semi-fluid. That's a small correction. Okay, Jhansi Supriya, okay Nana, we will try to do a video on that. Okay na Supriya? Next chapter chuddam. Biomolecules lo percentage of elements. Okay, table 9.1 if you see, I'll show you the table also. So akkada percentage of hydrogen in human body 0.5%. Earlier it was given 0.5%. Kani ikkada ippudu correction enti, you just have to correct it to 9.5%. So whatever old textbook you have, old NCERT textbook lo ee table 9.1 biomolecules table 9.1 lo 0.5 hydrogen percentage 0.5 place lo just danni circle chesi akkada 9.5 raseyandi pencil to. Okay, are you all doing that? Fine. Next one, various levels of protein structure, figure 9.3. Figure 9.3 మీరు చూస్తే కనుక అక్కడ హైడ్రోజన్ ప్లేస్ లో హైడ్రోజన్ బాండ్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ అండ్ బీటా ప్లేటెడ్ షీట్ ఇచ్చారు అక్కడ ఓల్డ్ ఎన్సీఆర్టీ లో. సో బీటా ప్లేటెడ్ కాకుండా ఇట్ షుడ్ బి బీటా ప్లీటెడ్ షీట్. ఓకే, PLEATED, that's the spelling error which was there. చూడండి ఇక్కడ this is the table 9.1. all right, so table 9.1 లో percentage of hydrogen, human body lo percentage of hydrogen, so just correct it to 9.5. alage ikkada chudandi. So figure 9.3, okay, biomolecules chapter lo figure 9.3, various levels of protein structure lo hydrogen place lo you have to just add bond, so that is hydrogen bond, and here beta plated kaadu, beta pleated sheet. Okay, diagram lo please make that correction. Next chapter chuddam, photosynthesis in higher plants. Ee particular chapter lo correction enti? So here difference between C3 and C1 plants ante table 11.1 okasari table 11.1 chudandi nana. So మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు 30 to 40 డిగ్రీ సెల్సియస్ ఏ ఉంటుంది అది. ఓకే, సో 20 to 25 డిగ్రీ సెల్సియస్, అబౌవ్ 40 డిగ్రీ సెల్సియస్. సో ఆ డిగ్రీ దట్ వాస్ నాట్ మెన్షన్, సో జస్ట్ కరెక్ట్ ఇట్. ఫైన్, సో మేక్ ఇట్ 30 to 40 డిగ్రీ సెల్సియస్, 20 to 25 డిగ్రీ, ఇక్కడ 40 డిగ్రీ సెల్సియస్ అంతే. దట్ వాస్ అ స్మాల్ ఎర్రర్, ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ బై NCERT. ఓకే, సో జస్ట్ నౌ వీ హ్యాడ్ ద మిస్టేక్ నా మేజర్ స్పెల్లింగ్ లో ఏ ప్లేస్ లో O వాజ్ రిటర్న్ బై మిస్టేక్ ఇన్ అ హరీ. So alage printing mistake sometime may happen, so those are the corrections. Okay,
printing mistake కాకుండా అంటే some genuine mistakes or some corrections are also there, you have to correct it. All right, next, respiration in mitochondria, figure 12.5, ATP synthesis in mitochondria. Please have a look, figure 12.5 e heading kinda. We all know that for every 4 hydrogen, 1 ATP is formed. For every 4 hydrogen, 1 ATP is formed. So text lo kinda paragraph lo that was corrected. Paragraph lo aa correction chesaru kani diagram lo, okay, if you see in the diagram, the correction was not made. Old textbook lo still it is 2 hydrogen, so it should be 4 hydrogen. So please correct it. 2 hydrogen ni circle chesi or strike off chesi just write it 4 hydrogen there. Okay, that was the correction. Respiration in plants lo chuddam. Respiration in plants lo introduction part lo there was a statement, only green plants and cyanobacteria can prepare their own food. So ee only green plant place lo correction em chesarante new NCERT lo reprinting అయింది, కానీ హార్డ్ కాపీ ఇంకా అవైలబుల్ గా లేదు కదా. సో మీరందరు చేసేది ఏంటంటే ఓల్డ్ NCERT 2025 ఎడిషన్, లేటెస్ట్ ఎడిషన్ ఓల్డ్ NCERT తీసుకొని దాంట్లో ఈ 20 కరెక్షన్స్ మీరు చేసేయండి అండ్ యూ కెన్ యూజ్ ద ఓల్డ్ NCERT వితౌట్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్. ఆల్ రైట్, సో ఆల్ గ్రీన్, ఓన్లీ గ్రీన్ ప్లాంట్స్ ప్లేస్ లో ఇట్ ఈస్ నౌ గ్రీన్ ప్లాంట్స్. సరేనా? సో డూ దిస్ కరెక్షన్. నెక్స్ట్, బ్రీదింగ్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్. ఇప్పుడు హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ యూనిట్ లో ఫస్ట్ చాప్టర్ బ్రీదింగ్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ లో డెఫినేషన్ ఆఫ్ IRV అండ్ ERV. IRV ERV డెఫినేషన్ ఉంటుంది కదా. సో అడిషనల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్, అడిషనల్ కాకుండా వీ హ్యావ్ ద కరెక్షన్ ఏంటి, వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ అంతే. సో లెట్ ఇట్ బి ఎక్స్పిరేటరీ ఆర్ ఇన్స్పిరేటరీ, బోత్ ద వాల్యూమ్ లో మీరు చేసేది కరెక్షన్ ఏంటంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అడిషనల్ జస్ట్ రిమూవ్ ఇట్ అండ్ రైట్ డౌన్, no need to write anything, just remove additional, strike off additional. So correction ఏంటి, volume of air. Okay, next, body fluids and circulation lo, circulatory system. Right now we are doing that topic also, isn't it? So ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ లో ECG ఒక కరెక్షన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు హెడ్డింగ్ 15.3.3 ఉంది కదా, ఆ హెడ్డింగ్ లో ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ హెడ్డింగ్ ఎలక్ట్రోకార్డియోగ్రాఫ్, ECG electrocardiograph కాదు, that should be electrocardiogram. All right, electrocardiogram. ఎందుకంటే electrocardiograph is the machine and ఏదైతే మనం అక్కడ గ్రాఫ్ గురించి చదువుకుంటున్నామో అది electrocardiogram actually. Okay, so this was the mistake here, ECG లో. Okay, yes, so Chitra, Uchiha. Okay, so next ఇక్కడ చూడండి, locomotion and movement. Locomotion and movement లో corrections ఏంటంటే మసల్ ఆర్ ఫ్లాజెలర్ మూవ్మెంట్ టాపిక్ లో లోకోమోషన్ ఆఫ్ ప్రోటోజోవన్స్ లైక్ యూగ్లీనా. సో అది లోకోమోషన్ ఆఫ్ ప్రోటోజోవన్స్ కాదు, యూగ్లీనా ప్రోటోజోవన్స్ కాదు కదా, యూగ్లీనా యూ హ్యావ్ టు కరెక్ట్ ఇట్ యాజ్ ప్రోటిస్ట్. లోకోమోషన్ ఆఫ్ ప్రోటిస్ట్ లైక్ యూగ్లీనా. ఓకే, ఇంకొకటి హియర్ స్కెలిటల్ సిస్టమ్ లో హయార్డ్ బోన్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద స్కల్. This complete line is now deleted from new NCERT. Okay, so complete line deleted anamata, endukante we are not considering hyoid bone in the skull. All right, ardhamainda? So this is the deleted line. Next chapter chuddam, chemical coordination and integration. Chemical coordination and integration lo adrenal glands topic, edaithe adrenal glands topic untundi kada, akkada our body has one pair of adrenal glands. Okay, one at the anterior part of each kidney anterior part ani old NCERT lo that is mentioned. New NCERT lo correction enti, one above each kidney instead of anterior part of each kidney, we have to learn it this way, one above each kidney. All right, next, sexual reproduction in flowering plants. Sexual reproduction in flowering plants lo agents of pollination topic. All right, so you all can, while watching this video, just open the textbook and textbook open chesi akkada same topic kinda do the correction. Okay, correction ikkada sexual reproduction in flowering plants lo corn cob, the tassels you see are nothing but the stigma and style. So tassel kaadu, it should be corn cob, the ears. Okay, not the tassels.
The ears which you see are nothing but stigma and style. Okay. Yes, Neelam, Swarna, Ishwar Rao, are you all doing the correction? Okay. Next, lekapothe video tarvataina cheyandi. Okay, open your textbook and go through each and every correction and get it done. Human reproduction lo there are two changes you have to make. Okay, human reproduction lo first entante mammary glands topic ekkadaithe untundi, just see there, a wider mammary ampulla which is connected to lactiferous duct through which milk is sucked out. So ee particular statement lo correction entante a wider mammary ampulla which is connected to lactiferous duct and opens at the nipple from where milk is sucked out. Okay, so that is the correction you have to make. Ikkada entante lactiferous duct, they are opening at the it opens at the nipple. So that particular statement was not mentioned in the old NCERT. Inkoka correction enti human reproduction lo డయాగ్రామ్ ఉంటుంది చూడండి, సెక్షన్ వ్యూ ఆఫ్ ఓవరీ. సెక్షన్ వ్యూ ఆఫ్ ఓవరీలో జస్ట్ లుక్ అట్ ద డయాగ్రామ్ హియర్. సెకండరీ oocyte ఇస్ ద కరెక్షన్. అర్లియర్ ఓల్డ్ ఎన్సీఆర్టీలో ఏం రాసి ఉంది అంటే ఓవం. డయాగ్రామ్ లోనే కరెక్షన్ ఇది, ఓవం కాదు. ఓకే, డయాగ్రామ్ లో యూ సీ దిస్ వన్, ఇట్ ఈస్ కరెక్టెడ్ టు సెకండరీ oocyte. సో జస్ట్ సర్కిల్ ఓవం అండ్ దాని పక్కనే సెకండరీ oocyte రాసేయండి. ఫిగర్ 2.7, figure 2.7 of human reproduction. Okay, next last two chapters, present book not there. Yes, Ishwar Rao, ade kada nenu cheptunnanu ikkada. Present book inka market loki raaledu kabatti meer andaru don't wait for the hard copies of the NCERT. Okay, adi vachinappudu nenu start chestanu preparation, ala cheyakunna మీరందరూ ఒక పని చేయండి. ఓల్డ్ ఎన్సీఆర్టీ ఏదైతే ఉంటుంది, సరేనా ఈశ్వర్ రావు, ప్రెసెంట్ బుక్ నాట్ దేర్, అందుకే వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ వీడియో. ఓకే, సో ఓల్డ్ ఎన్సీఆర్టీ 2025 ఎడిషన్ లో మీరు ప్లీజ్ మేక్ ఆల్ దీస్ కరెక్షన్స్. కరెక్షన్స్ చిన్న చిన్న కరెక్షన్స్, 20 కరెక్షన్స్ ఓన్లీ, బోత్ 11th and 12th క్లాస్ కంబైన్డ్ గా టెక్స్ట్ బుక్ లో. ఓకే, సో ఈ 20 కరెక్షన్స్ ని మీరు చేసేస్తే సేమ్ ఓల్డ్ ఎన్సీఆర్టీ ని మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. That is what I am trying to tell you. Okay, Ishwar Rao. Yes, Aradhya. Next, molecular basis of inheritance lo there is topic salient features of human genome. Human genome features lo almost all nucleotides bases are exactly the same in all people. So instead of all people, they have mentioned it as all humans. That is the correction in molecular basis of inheritance. Okay. Yes, Ishwar Rao, got it kada? Swarna Rishi, fine. Next, evolution. Last topic lo ikkada correction entante origin of life edaithe topic untundi akkada the universe is almost 20 billion years old. Old NCERT lo, so this is the statement in old NCERT. Ade statement new NCERT lo correction entante the universe is almost 13.8 billion years old. It's not 20 billion, it's only 13.8 billion years old. Okay, got it everyone? So try to make these corrections and don't wait for NTA to make some update. అప్పుడు నేను ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాను, ఇంకా అప్డేట్ రాలేదు కదా NTA నుంచి, why should I start my preparation? Don't think like that. The main concepts ఏదైతే ఎన్సీఆర్టీ లో ఉంటుంది, all the subjects, okay, physics, chemistry or bio lo, please start preparing them. Last moment lo NTA, if in case it makes any changes or any small addition or small deletion, అది మనం లాస్ట్ మంత్ లో కూడా కొంచెం ప్రిపరేషన్ ని మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఏదైనా కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే కూడా వీ కెన్ ప్రిపేర్ దాట్. ఓకే, బట్ ఫస్ట్ ఓల్డ్ ఎన్సీఆర్టీ లో please make all these 20 corrections and try to use the old NCERT. మీకు మనీ కూడా సేవ్ అవుతుంది, ప్లస్ మీ ప్రిపరేషన్ మీరు తొందరగా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. your time will not be wasted. Got it? Understood everyone? So we will be meeting in another session. This was the very important update for all of you, all the 2026 and 2027 NEET aspirants. So serious ga ప్రిపరేషన్ ని స్టార్ట్ చేసుకోండి అండ్ ఈ కరెక్షన్స్, మేక్ దిస్ కరెక్షన్స్ అండ్ యూజ్ ద సేమ్ ఓల్డ్ ఎన్సీఆర్టీ, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ఎన్సీఆర్టీ
నీలం ఫస్ట్ ప్రిపేర్ ద ఎన్సీఆర్టీ ఫస్ట్ మనం ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత డెప్త్ గా పోవాలా లేదా దట్ ఈస్ సెకండరీ. ఫస్ట్ యూ బీ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ ఎన్సీఆర్టీ. ఓకే, ఓల్డ్ ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ ఫాలో. ఓల్డ్ అంటే మరీ ఓల్డ్ కాదు రాజేష్, జస్ట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ వాట్ ఎవర్ 2025 ఎడిషన్ యూ హ్యావ్, దాంట్లో ఈ 20 కరెక్షన్స్ చేసేయండి. ఓన్లీ 13 చాప్టర్స్ లో దేర్ ఆర్ 20 కరెక్షన్స్. సరేనా రాజేష్? అండ్ ఈ కరెక్షన్స్ ని చేసుకుని మీరు ఓల్డ్ ఎన్సీఆర్టీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బికాస్ మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ కంప్లైనింగ్ దట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ద ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్, నేను ప్రిపరేషన్ ఎలా చేసుకోవాలి, ఐ షుడ్ వెయిట్ ఫర్ ద న్యూ ఎన్సీఆర్టీ టు బి అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్. డోంట్ డూ దాట్. ఓకే, అంత వెయిట్ చేయడానికి మన దగ్గర టైం లేదు. ఎవ్రీ మినిట్ ఈస్ ప్రెషియస్. సో జస్ట్ స్టార్ట్ యువర్ ప్రిపరేషన్ బై మేకింగ్ దిస్ 20 కరెక్షన్స్. దట్స్ ఆల్. సరేనా నీలం, అర్థమైందా? వెరీ గుడ్. All right, everybody. So we will be meeting again in another session. Till then, bye-bye and take care. See you soon. And all the best. Manchiga preparation start cheseyandi. All right.